کنفرانس بین المللی در پاریس با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت. ایران، حقوق بشر، تهدید اتمی، حفاظت از لیبرتی، فراخوان برای نجات گروگان‌های اشرفی. 27 مهر 1392، 19 اکتبر 2013. مایکل استیل، رئیس حزب جمهوری خواه آمریکا، 2009-2011. ایروین کاتلر، وزیر دادگستری و دادستان کانادا، 2003-2006. میشل آلیوماری، وزیر ارشد دولت فرانسه، وزیر امور خارجه، وزیر دفاع، وزیر دادگستری و وزیر کشور، 2002-2011. مایکل موکیزی، وزیر دادگستری آمریکا، 2007-2009. فرماندار اد رندل، رئیس حزب دموکرات آمریکا، 2001. لیندا چاوز، مدیر پیشین روابط عمومی کاخ سفید. مارک گینزبرگ، سفیر پیشین آمریکا در مراکش. پارلمانترهای رومانی رومئو نیکوارا، ماریا گرچا، اوویدا لوندومیتیرو. استانیسلاف پولشاک، نماینده پارلمان از جمهوری چک. نخست وزیر سید احمد غزالی. اسقف ژاک گایو. ژان پیر برار. Madame la Présidente, vous me permettrez, en ma qualité de membre honoraire du Parlement français, d'associer Madame Michèle Alliot-Marie, ancienne ministre d'État de la République française, de l'associer pour vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue
à tous ces invités qui viennent des quatre coins de la planète et qui ont fait le déplacement ici aujourd'hui pour soutenir les habitants du camp de Liberty et les habitants d'Ashraf. Nous voilà rassemblés 50 jours après le drame d'Ashraf pour dire que notre indignation devant le silence injuste des États et des instances internationales qui vient se rajouter à l'injustice de ne pas désigner le coupable de ce crime flagrant contre l'humanité, cette indignation n'a pas faibli. C'est d'abord un manque de respect vis-à-vis du droit du peuple iranien à jouir de la liberté et de la démocratie. Parce que la résistance iranienne, les moudjahidines du peuple d'Iran, dont les 52 martyrs tombés sur la terre d'Ashraf et les 7 personnes enlevées ce jour faisaient partie, constituent l'opposition organisée et une source d'inspiration pour les Iraniens insurgés de l'intérieur. Parce que ces Iraniens et nous avec eux, nous pensons qu'un vrai changement ne peut arriver en Iran que lorsque le régime changera, parce qu'il prône la laïcité qui est si chère à notre cœur, nous, Français, et l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Voilà pourquoi un soi-disant député du régime des mollahs, vice-président de la commission de sécurité, déclarait récemment qu'il faut, parlant des moudjahidines du peuple, que ce mouvement soit totalement déraciné de la surface du globe. Et selon toute vraisemblance, les mollahs et leurs laquais ont commencé cette élimination à Ashraf. Contrairement à leur faux calcul du départ, le déplacement d'Ashraf à Liberty n'a pas abouti à la désintégration de l'OMPI, mais à plus de cohésion et de solidarité parmi ses membres. Nous, Français, nous avons connu la résistance aussi, et nous savons que l'ennemi use de tous les moyens, spéculant sur la faiblesse des convictions. Vous êtes la démonstration, Madame la Présidente, et tous les patriotes qui luttent, que face à la volonté de libérer son pays, face au patriotisme, il n'y a aucune démarche, aucun atermoiement qui permet de vous affaiblir. Comme il est de tradition de toute résistance, l'OMPI n'est pas de nature à céder devant les dictateurs. Comme disait Emiliano Zapata, nous préférons mourir debout que de vivre à genoux. Dix années de persévérance à Ashraf ont démontré que l'OMPI ne pliera jamais. Alors, pourquoi les Nations unies, l'Union européenne et les États-Unis ne tirent-ils pas les conclusions qui s'imposent et ne prennent-ils pas leurs responsabilités? Cette responsabilité qui leur revient parce qu'ils sont engagés par la loi internationale, cette responsabilité qui leur impose le devoir de protéger aujourd'hui les résidents de Liberty et hier les résidents d'Ashraf par les multiples promesses qui leur ont été données pour garantir soi-disant leur sécurité. Pourquoi ne demande-t-on pas, et en premier lieu je m'adresse à notre propre ministère des Affaires étrangères, qui, il faut le dire, ne se distingue pas par son courage actuellement, au gouvernement irakien, je dirais même à la bande mafieuse qui est autour du Premier ministre Maliki, pourquoi ne s'adresse-t-il pas avec la clarté et la fermeté nécessaires de libérer ces 6 femmes et un homme kidnappés à Ashraf le 1er septembre
par ces hommes demain et aujourd'hui. Ces 6 femmes et cet homme sont soumis à la torture et risquent l'extradition vers l'Iran où les attendrait une mort certaine. Est-ce parce qu'on ressent encore une fois un faux air de changement joué avec les notes de la musique des mollahs? Doit-on se laisser encore une fois attirer par un changement de vocabulaire de l'actuel président par rapport à son virulent prédécesseur, accompagné de gesticulations diplomatiques de toutes sortes, alors que l'on ne constate aucun changement dans les objectifs et les options stratégiques, notamment dans le domaine du nucléaire? Je pense que quiconque voudrait tirer les leçons de l'histoire, pour ceux-là qui regardent l'histoire, ils peuvent regarder l'expérience des 8 années du mandat du modéré, entre guillemets, Khatami. Il n'y a pas de mollah modéré. Il n'y a pas de terroristes modérés. Il n'y a que des responsables politiques dans le régime des mollahs qui dissimulent leurs convictions. Vous savez, c'est comme lorsque l'amiral Dönitz a succédé à Hitler. Dönitz n'était pas un modéré, c'était une mesure de circonstance pour assurer la pérennité du régime. Chez les mollahs, c'est la même chose. Monsieur Rouhani, ce meurtrier modéré, est le responsable de 250 exécutions, dont plusieurs dizaines en public. Et comme si ce sinistre chiffre ne suffisait pas, il faut rappeler son hypocrisie, que ce jour même où il déclarait à la tribune de l'ONU que tous les Iraniens ont accès aux images satellites à Shiraz, ville de Persépolis, les chars des Pasdaran écrasaient sous leurs chenilles devant les caméras près de 800 paraboles saisies par la police des mœurs sur les toits des maisons. Imaginez ce qu'on aurait dit si cela s'était passé dans d'autres pays. Mais avec les mollahs, on est complaisant, on les laisse tout faire au prix de la liberté et du sang des Iraniens. En ce moment où nous sommes réunis dans cette salle, n'oublions pas que plusieurs centaines de personnes mènent une grève de la faim depuis 50 jours au camp Liberty et dans plusieurs grandes villes du monde, du Canada à l'Australie, en passant par Londres, Genève et Berlin. Ils réclament, et nous avec eux, la libération des 7 otages et la protection des résidents de Liberty. Soyons clairs et fermes face à un régime qui sème l'ambiguïté à travers ses positions, en commençant d'abord par condamner sa marionnette de Bagdad pour les crimes commis à Ashraf, tolérés par les États-Unis pour préserver ce qu'il reste de leurs intérêts en Irak. Mais la France dont on dit qu'historiquement elle est la terre des droits de l'homme, la France devrait être autrement par ses principes républicains qui exigent que notre ministre des Affaires étrangères appelle à la libération de 7 otages, demande une enquête indépendante sur le massacre du 1er septembre à Ashraf, exige que les auteurs soient traduits devant la justice, s'engage pour la protection des résidents de Liberty en usant de son influence auprès du gouvernement irakien et au sein du Conseil de sécurité. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je voudrais informer, vous tous, mais en particulier, nos invités étrangers qui font l'honneur à vous, Madame la Présidente, mais à nous tous, dans cette ville de Paris. Je veux parler du général de Gaulle. Oh, certes, ce fut un partenaire parfois inconfortable.
Je vais maintenant laisser la parole à Madame Linda Chavez, qui sera la modératrice et qui va présider notre séance. Elle a été directrice des relations publiques de la Maison-Blanche sous l'administration Reagan et la première dame, originaire d'Amérique latine, accédant au poste de ministre du Travail des États-Unis. Madame Linda Chavez. Je vous remercie. Thank you very much. It is an honor to be with you today, but it is a very sad day. It is time that we honor the memories of those martyrs who gave their lives at Camp Ashraf, and it is very sad that this is the occasion that brings us together today. I am here today as your Master of Ceremonies to introduce to you those who stand with you in solidarity, but I want to say a few words myself. We saw and witnessed what can only be called a foreseeable massacre that occurred at Camp Ashraf on September 1st. Those in this room, those who stand with you, have known all along that those who are in Iraq, members of the Iranian resistance in Camp Liberty and at Camp Ashraf, were in fact vulnerable to the kind of massacre that occurred. It was not the first such massacre, it was indeed the third. We have lost 52 precious lives. It is time for us to stand and say, we will not lose another life. Those of us who believe in freedom, those of us who believe in the right of self-determination should say enough. The mullahs in Iran have directed their complicit friends in Iraq to slaughter the innocents, and this cannot stand. But it is not just the summary execution of those 52 individuals, but also the kidnapping and hostage-taking of 7 others from Camp Ashraf that we are here to protest today. And I say, as an American, as one whose government gave personal assurances to every single person who is in Camp Liberty today and who were in Camp Ashraf before that our government would protect their lives, that we have failed you. And we as Americans must stand up and demand that our government live up to the promises that it made to the people of Camp Ashraf and are continuing to make to the people who are at Camp Liberty. We must see that the United States government, that our State Department and that our White House hold the government of Iraq responsible for what happened. It is not possible that troops could have come in and gone by the hundreds of Iraqis who were there in the military forces in Camp Ashraf for the slaughter that occurred on September 1st to have taken place. It is not possible that the Iraqi government was not, at the very least, complicit in that terrible action. And we must demand answers to what has happened to these 7 hostages. Where are they being held? By whom are they being held? And are their lives safe? And until we get answers to those questions, we cannot give up our pressure. The United States has, in answer to those of us who have asked what has happened, they've said, well, you know, the State Department has issued its condolences. The State Department has asked that an investigation take place. But an investigation that is conducted by the Iraqi government is not an investigation that will get answers to what happened
on that terrible day. And at the same time, the United States, while acting as if we are upset with Iraq for what happened, the President of the United States will welcome into the White House President Milaki. That is wrong. We should not be welcoming into the White House a man whose government stood by while innocent men and women were not just killed in an attack, they were lined up and they were shot in the back of the head in summary execution. We should not be welcoming him. Nor should the United States be saying at the same time that we are condemning these attacks and condemning the fact that the Maliki government is acting at the behest of the mullahs in Iran, we are also sitting down at the negotiating table with the mullahs' representative, the Rouhani government in Iran. This is an insult. It is an insult to the freedom-loving people of the world, and it is a danger to those of us who believe that Iran today represents, in the government of the mullahs, the greatest threat to peace and security in the world today. But for those of you who are losing faith in the American government's response, so you have had some justice before the American judicial system, and there is also the United States Congress. And as we saw at the hearings in Washington just a couple of weeks ago, we have both Democrats and Republicans, who these days do not agree on very much, come together in agreement to say that until there are answers to what happened on September 1st in that terrible massacre, the United States should not be sending arms to the Iraqi government. This is why we are here today, to say that we stand with those martyrs and we stand with the representatives of the true aspirations of the Iranian people. And we are very, very pleased to be with you here today and to bring to you those of like mind and those who represent many different nations of the world. But most of all, we are here to honor the woman who is the hope of the Iranian people. We want to hear now from Madam Maryam Rajavi, President-elect of the National Council of Resistance in Iran. Thank you. دوستان عزیز، یاران مقاومت، به همه شما که در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران و تأمین حفاظت و امنیت مجاهدین در لیبرتی و همچنین آزادی 7 گروگان اشرفی در این کنفرانس شرکت کردید درود می‌فرستم. امروز می‌خواهم به 2 نکته مهم در این کنفرانس بپردازم. اول، وضعیت جوشان جامعه و نقش مقاومت ایران، به ویژه جایگاه و آثار کهکشان اشرف در دهه شهریور، و موضوع دوم، وضعیت شکننده رژیم در فاز پایانیش که به خاطر آن آخوندها از بیت ولی فقیه
تا نیویورک و ژنو به بندبازی‌های عوام‌فریبانه بر سر برنامه تسلیحات اتمی خودشون رو آوردند. در اینجا با درود به زنان و جوانان ایران، آنها که از حماسه اشرف و شهادت 52 قهرمان آزادی برانگیخته شدند و در پیام‌های بیشماری عواطف گرم و پرشور خودشون رو به مقاومت ایران نثار کردند و برای ادامه و گسترش این نبرد پای فشردند، آری به همه اونها درود میفرستم و پیام من به این زنان شجاع و جوانان دلیر این است که کهکشان زهره نمادی از عزم و اراده شما برای سرنگونی فاشیسم مذهبی است. پس برای تحقق آزادی و دموکراسی و برابری در ایران به پا خیزید. همین است، آزادی خلق و میهن اسیرمان. حماسه اشرف با همین انگیزه خلق شد و پیامش به ملت ایران همین است. نگاه کنید که روز 10 شهریور دشمن در پی چه بود و در عمل چه چیزی خلق شد. رژیم به دنبال نابودی و یا یک ضربه بسیار جدی به مجاهدین توسط دولت عراق بود. از نظر اون هر کس یا باید تسلیم شود و توبه کند و یا نابود شود. و راستی چرا آخوندها به این قتل عام دست زدند؟ زیرا همه راه‌ها را در قبال این نسل آزموده اند. از اعدام و قتل عام تا لیست گذاری تروریستی و پرونده سازی، همچنین پخش اطلاعات دروغ و شیطان سازی، از شکنجه روانی با 320 بلندگو به مدت 2 سال تا محاصره طولانی و زجر کش کردن بیماران، از جا به جای اجباری تا زندانسازی لیبرتی. اما آنچه در 10 شهریور اتفاق افتاد تابلوی درخشانی از تسلیم ناپذیری و مقاومت به هر قیمت بود که به جای نابودی شکوفایی، به جای تسلیم و وادادگی انگیزش و برانگیختگی، به جای پسرفت و توقف جهش و اطلاع و به جای ضربه حماسه درخشان خلق شد که راه و رسم اشرف را جاودان کرد. و همچنان که مسعود گفت، اسطوره اشرف حماسه ماندگار تاریخ ایران و خلقهای جهان است. تجسم درخشان جنگ 100 برابر است و از خون مجاهدین در اشرف شعله ها برمیخیزد و رژیم ضد بشری را خاکستر می‌کند. چرا میگوییم حماسه اشرف؟ زیرا سراسر ایستادگی و دفاع از آرمان آزادی است. حماسه است زیرا در مقاومتی اصیل و پویا ریشه دارد که برمی‌انگیزاند، راه باز می‌کند
و پیام می‌دهد. پیامش از دیوارهای سخت و سنگین زندان می‌گذرد و روح مقاومت و جنگندگی می‌دهد. پیامش پرده‌های ضخیم یأس و بی‌اعتمادی و ایدئولوژی بی‌هزینگی را می‌سوزاند و امید و باور و مقاومت می‌پراکند. پیامش زبونی و ترس و شکنندگی دشمن را آشکار می‌کند، آنچنان که خودش آن را عملیاتی بسیار بالاتر از فروغ جاویدان می‌داند. حماسه‌ای درخشان است با نسل بیشمارانی که پیام آن خونها را با خود به هر کجا میبرند و با نبردی 52 برابر برای کسب آزادی و دموکراسی به پا میخیزند. آری، از خون شهیدان اشرف در سراسر ایران هزاران هزار لاله شکوفا می شود. هزار زهره تابان در آسمان وطن، هزار جنگل رویان به هر کران وطن. دشمن تصور می‌کرد که با اعدام جمعی و آدمربایی در اشرف تهدید را از نزدیکی مرزهای ایران دور می‌کند. سخنگویان رژیم فریاد می‌کشیدند که کره زمین باید از وجود مجاهدین پاک شود، اما برخلاف خواست آنها به سرعت موجی از حمایت و همبستگی با مجاهدین در سراسر ایران و در سراسر جهان برخاست. آخوندها دیدند که اشرفی‌ها نه در مرزها که در داخل ایران و در خانه‌ها و دانشگاه‌ها و کارخانه‌ها موجودیت این رژیم را تهدید می‌کنند. برای مقابله با این تهدید حالا نمایش‌های مسخره‌ای به نام محاکمه‌های نمادین مجاهدین در دانشگاه‌ها برگزار می‌کنند. می‌خواهند شور و شوق مردم برای تکثیر اشرف را محاکمه کنند. می‌خواهند آتش و اشتیاق جوانان ایران به آزادی و برابری را محاکمه کنند. اما هیهات، یادتان هست که چه کارزاری از افترا و دروغ و شیطان سازی علیه این مقاومت به راه انداختند؟ از یک طرف در ورودی اشرف با ناسزاگویی و شکنجه روانی و از طرف دیگر در سایت‌های وزارت اطلاعات و تلویزیون‌های حکومتی با انتشار تهمت و دروغ می‌خواستند با تمرکز حملات بر سر این جنبش آن را ضعیف کنند و با حمله و کینتوزی علیه مسعود از مقاومت برای آزادی اثری باقی نگذارند. اما در برابر نسل وفا و ایمان مثل همیشه شکست خوردند و ما به آنها میگوییم تا میتوانید آزادی و برابری را محاکمه کنید و به بند بکشید، اما سرانجام مقهور آن خواهید شد و سرانجام این آزادی و ارتش آزادی است که ایران را از شر رژیمتان رها خواهد کرد.
بر همه شما. دوستان عزیز، حضار محترم، راستی بعد از جنایت هولناک 10 شهریور در اشرف دیگر چه کسی میتواند با خیال آسوده بخوابد؟ همین حالا خواهران و برادران ما در لیبرتی، همچنین در ژنو، در لندن، ملبورن، برلین و اتاوا 50مین روز اعتصاب غذای خودشون رو. وقتی که خواهران و برادرانم را در اعتصاب غذا می‌بینم قلبم جریحه دار می‌شود. آرزو و دعا و تلاش هر روز و هر ساعت من این است که بتوانم خواسته های آنها را هر چه زودتر برآورده کنم تا آنها به اعتصاب غذا خاتمه دهند. بر اساس بسیاری از درخواست‌های خود شما من از مجاهدین در لیبرتی تقاضا کردم که اعتصابشون رو متوقف کنند، اما اونها گفتند که تنها شیوه‌ای که می‌توانند اعتراض خود را برای 7 گروگان همچنین مسئله حفاظت لیبرتی به گوش همه جهانیان برسانند مایه گذاشتن از جسم و جانشان است. به راستی در مقابل این همه گذشت و فداکاری شما اشرفی ها و اشرف نشان ها احساس خضوع می کنم و شجاعت و عزم تک تک شما را تحسین می کنم. و راستی چه سرمایه‌ای بالاتر از اراده و عشق شما برای رهایی ملتی اسیر متصور است. پس سلام بر عزم و ایمان شما که شعله‌های وجدان جهان بشری را فروزان کرده اید و افتخار بر همه شما. درود بر همه شما. بگذارید تأکید کنم که مسئولیت جان گروگان‌ها، مسئولیت جان اعتصاب غذا کنندگان و مسئولیت تمام عواقب انسانی و سیاسی آن با ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سازمان ملل است که برخلاف وظایف قانونی خود بی‌عملی و سکوت در پیش گرفتند. روشن است که این دولت عراق است که به دستور دیکتاتوری آخوندی به کشتار و گروگانگیری در اشرف دست داده است. با این حال دولت آمریکا نسبت به این کشتار و گروگانگیری به لحاظ سیاسی، قانونی و اخلاقی مسئولیت دارد و نمیتواند از آن شانه خالی کند. زیرا اولا ایالات متحده موقعیت 1:1 اشرفی ها را به عنوان افراد حفاظت شده در چارچوب کنوانسیون 4 ژنو به رسمیت شناخته است. ثانیاً آمریکا به تک تک مجاهدان آزادی در اشرف کتباً تعهد داده که در ازای سلاح‌هایشان از آنها حفاظت کند. ثالثاً در جریان جابجایی اشرفی‌ها به لیبرتی آمریکا نسبت به حفاظت و امنیت آنها متعهد شد و حضور 100 مجاهدی هم که در اشرف باقی مانده بودند بر اساس توافقی بود که با ابتکار آمریکا بین این کشور، ملل متحد، دولت عراق و مجاهدان اشرف منعقد شد. و سرانجام این که مقام‌های ارشد دولت آمریکا باز هم از جمله در جلسات استماع در برابر کنگره و سنای آن کشور و همچنین در نامه رسمی وزارت خارجه آمریکا به ما بر تعهد خود نسبت به حفاظت مجاهدین تاکید کردند. بله، اونها بارها این تاکید رو تکرار کردند، اما متاسفانه سلسله از تعهدات خیانت شده آمریکا بود که راه این جنایت را باز کرد
و این روی کردی است که متاسفانه هنوز ادامه دارد. در غیر این صورت، در حالی که آمریکا به خوبی از نقش دولت عراق و شخص مالکی در کشتار و گروگانگیری مطلع است، پس چرا پس از گذشت 50 روز هنوز به سکوت خود ادامه می‌دهد و چرا از مالکی نمی‌خواهد که گروگانها را فوراً آزاد کند و چرا مایل است خود را با دروغ‌های رژیم آخوندی و مالکی بفریبد. و حالا این سوال همه نیروهای آزادیخواه در سراسر جهان از رئیس جمهور آمریکاست که چرا می‌خواهد یک قاتل و جنایتکار را در کاخ سفید بپذیرد و از شستن دست‌های خونین او راستی چه چیزی عاید آمریکا خواهد شد؟ پذیرش چنین شخصی قطعاً باعث افتخار نیست. اما حالا که دولت آمریکا به چنین حمایت ناموجهی دست میزند، در قبال اعمال آن مسئولیت دارد. بنابراین به رئیس جمهور آمریکا میگوییم به دولت عراق بگویید 7 گروگان را در اسرع وقت آزاد کند و اجازه یک تحقیقات مستقل در مورد این جنایت علیه بشریت در اشرف صادر کند. دوستان عزیز، همچنان که پیش از این گفتم، هدف واقعی رژیم این نیست که مجاهدین لیبرتی یا عراق را ترک کنند. هدف این رژیم تسلیم یا نابودی فیزیکی مجاهدین است. حالا بعد از همه این حوادث، ناامنی لیبرتی به یک مسئله عاجل تبدیل شده است. مسئله انتقال به کشورهای دیگر هم یک پروسه قطره‌ای و بسیار کنده است. به همین دلیل همچنان که در 2 سال گذشته بارها اخطار داده‌ام، تکرار می‌کنم که همه کسانی که امنیت لیبرتی را با وعده پوشالی انتقال سریع مجاهدان به کشورهای دیگر نادیده می‌گیرند، عملاً جبهه دشمن را تقویت می‌کنند. بنابراین از آمریکا، اروپا و سازمان ملل می‌خواهیم به یک رشته ابتکار عمل فوری دست بزنند، به نحوی که کمک‌های اقتصادی به عراق و رابطه تسلیحاتی با آن را قطع کنند تا دولت عراق گروگان‌ها را آزاد و الزامات امنیت لیبرتی را تضمین کند. یک تیم مانیتورینگ و یک واحد از نیروهای کلاه‌آبی در لیبرتی به طور دائم مستقر شود. همچنین دبیرکل و کمیسر عالی حقوق بشر یک تحقیقات مستقل در مورد جنایت اول سپتامبر انجام دهند و عاملان آن را در مقابل عدالت قرار دهند. در فقدان چنین تحقیقاتی مالکی می‌خواهد با سر همبندی کردن یک گزارش دست‌های خونین خود را بشوید و راه را برای جنایت بعدی هموار کند و این در حالی است که حتی ایستگاه پلیس در لیبرتی از پذیرش شکایت خانواده‌های قربانیان و بازماندگان قتل عام 10 شهریور خودداری می‌کند. و از آنجا که ساکنان لیبرتی همه پناهنده محسوب می‌شوند، در نتیجه آمریکا و اروپا می‌توانند به سرعت همه آنها را بپذیرند و در قدم اول بیماران و مجروحان را، چیزی که تا به حال متاسفانه از آن سر باز زدند. چند روز پیش مجاهد خلق حمید شاکری، برادر مجاهدم، بعد از مدت‌ها دست و پنجه نرم کردن با بیماری به خاطر محاصره پزشکی در لیبرتی درگذشت. او 15مین شهید محاصره ضد انسانی در اشرف و لیبرتی بود. یاد این مجاهد قهرمان گرامی باد. حضور محترم دوستان عزیز، حمله به اشرف تلاشی مذبوحانه برای به تعویق انداختن سرنگونی رژیمی است که
خود را در فاز پایانی و شرایط سرنگونی می‌بیند. یک جامعه به سطوح آمده با آمادگی بسیار برای قیام، یک اقتصاد فروپاشیده، شکست سیاست یک پارچه سازی حکومت و وضعیت رژیم در سوریه و عراق و لبنان همه راه پس و پیش را بر رژیم ولایت فقیه بسته است. آنها از هر سو احساس خطر می‌کنند. به همین دلیل از یک طرف به کشتار اعضای مجاهدین، به قتل عام شیمیایی مردم سوریه و شتاب بخشیدن به تولید سلاح هسته‌ای و به 500 اعدام در 10 ماه اخیر از جمله اعدام جنایتکارانه هموطنان اهل سنت رو آورده اند و از طرف دیگر با مانورها و ژست‌های آخوند روحانی تلاش می‌کنند جامعه بین‌المللی را بفریبند. در حقیقت رژیم ولایت فقیه در جنگ با مردم ایران و جامعه جهانی در بنبست قرار گرفته. به همین دلیل به شعار اعتدال و نرمش رو آورده است. بله، یک پروژه فریب و نیرنگ در کار است و کارگردان آن همان کسی است که در رسوایی ایران گیت مأمور فریفتن فرستاده آمریکا بود و در مذاکره با ترویکای اروپا در سال 1382 گسترش کار سایت‌های اتمی را پنهان می‌کرد. رویکرد رژیم ایران در مذاکرات اخیر با گروه 5+1 در ژنو همین هدف را مد نظر داشت که برای حکومت بحران زده فرصتی مجدد ایجاد کند. آنها ادامه غنیسازی اورانیوم را مرز سرخ اعلام کردند و پذیرش پروتکل‌های الحاقی با بازرسی‌های سرزده را به آینده نامعلوم موکول کردند. من در اینجا هشدار می‌دهم که هر توافقی که توقف سانتریفیوژها و تعطیلی کامل سایت‌های اتمی و همچنین با داشتن رژیم ایران به امضای پروتکل الحاقی را شامل نشود، نتایج معکوس به بار می‌آورد. رژیم بر اساس سیاستی که خامنه‌ای آن را نرمش قهرمانانه توصیف کرده در پی یک راه تنفس فوری است تا پروژه تسلیحات اتمی را در خفا پیش ببرد و پروژه‌ای است که با بیش از 19,000 سانتریفیوژ، یک نیروگاه تولید پلوتونیوم در عراق، بیش از 180 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 20% و همچنین چندین سایت مخفی و علنی. مردم ایران برنامه اتمی را که تاکنون دست کم 100 میلیارد دلار به اقتصاد ایران لطمه زده نمیخواهند. این برنامه ضد مردمی و ضد ملی باید همین امروز تعطیل شود. متوقف کردن برنامه اتمی به تغییر سیاست غرب نسبت به رژیم ایران نیازمند است. تنها پاسخ باید قاطعیت و باز هم قاطعیت باشد. در غیر این صورت از ملاها هیچ عقب نشینی نخواهید دید. اگر می‌خواهید در فردای نزدیک از کرده خود پشیمان نشوید، مماشات با این رژیم را بس کنید و بیش از این آزادی و حقوق بشر ایران و صلح و امنیت جهان را به خطر نیندازید. در هر حال سرنوشت ایران و ایرانی در معادله میان مماشاتگران و رژیم ولایت فقیه تعیین نمی شود، بلکه
این مردم ایران و ارتش آزادی مردم ایران است که در مورد فاشیسم مذهبی حرف آخر را میزنند و خواهند زد. این فداکاری ها و درد و رنج پیشتازان مردم ایران است که ایران آزاد فردا را می سازد. ایرانی که در آن همه آحاد مردم آزاد و برابرند، تنها ملاک سنجش آرای مردم است. ایرانی با یک جمهوری کثرت‌گرا مبتنی بر جدایی دین و دولت، برابری زن و مرد و ایرانی بدون اعدام و یک ایران غیر اتمی. آری، این چشمانداز پرشکوهی است که ما برای تحقق آن به پا خاسته ایم و قیمت آن را که هر کجا که لازم باشد میپردازیم. یاران مقاومت، دوستان عزیز، به رغم همه فریب‌ها، دسیسه‌ها و کشتارها از جانب رژیم ولایت فقیه و با وجود مماشات و تعهدات و قول‌های خیانت شده قدرت‌های جهانی، باید تاکید کنیم که راهپیمایی پررنج و طولانی ملت ایران به سوی آزادی که به بهای خون عزیزترین یاران ما پیش می رود به طور قطع و یقین به پیروزی خواهد رسید. 52 اشرفی سرفراز 52 اشرفی سرفراز چراغ‌های تابنده این راهند. سلام به این زنان و مردان قهرمان، از جوانترین آنها سعید و رحمان و امیر و ناصر تا فرماندهان والایی چون زهره و گیتی و بهروز و رحیم. درود بر همه آنها که نگذاشتند و نخواهند گذاشت پلیدی تسلیم و توبه و مماشات و وادادگی جهان انسانی را در تاریکی فرو ببرد. تاریخ بشر با همین فداکاری ها پیش رفته و همین پایداری است که مشعل مبارزه با ظلم و دیکتاتوری را همواره نگه داشته و سرانجام همین جنگاوری هاست که رژیم ولایت فقیه را سرنگون می کند. پس سلام بر شهیدان، سلام بر مجاهدان آزادی، سلام بر مردم ایران و درود بر همه شما.
Thank you all very, very much. You know, I come back to Paris today with two emotions. One of shame and one of frustration. Shame because the U.S. State Department enlisted myself and other Americans of prominence, attorney generals, judges, FBI directors, CIA directors, governors, heads of political parties, generals who served in Iraq and know the MEK well. They enlisted all of us in an effort to persuade Madame Rajavi, and by persuading her, to persuade the people at Ashraf to move to Camp Liberty. Our State Department told us that if we moved to Liberty, if the 3,400 moved to Liberty, number one, it would be a temporary transit location and people would be emigrated out of Iraq in short order. Two, that they would be safe and secure. Three, that we could leave behind people at Ashraf who would also be safe and secure, who could protect the property that had been gathered over the years. We did, and they did. All but 100 moved to Camp Liberty, based on what the State Department told us and what we told Madame Rajavi and what she told the folks at Ashraf. And the word that was given to us wasn't kept. And we conveyed a message that turned out not to be true. And in some ways, we are complicit in what has happened. And that shame is met with a sense of frustration, because I have sat here in Paris and in Geneva and listened to wonderful speeches, some even made by myself, about how we're going to do this or how we're going to do that. And I've heard U.S. officials talk about it, and I've heard officials from the European Union nations talk about it. I've even heard former UN officials talk about what we're going to do, and nothing gets done. Let's be clear what the record is here. Since the United States government turned over security in Iraq to the Iraqi government, since that fateful year in 2009, there have been 4 attacks on the original people of Ashraf. 2009, 2011, the spring of this year, the mortar attacks at Liberty, and of course the September 1st attack that took the 52 martyrs. 4 attacks. And what happens after each and every one of these attacks is the same dance. There's an American song, it's the same old song. Well, that's exactly what happens after each of these attacks. The State Department condemns the attack. The United Nations condemns the attack. The EU condemns the attack. Everybody condemns the attack, and then they all call on the Iraqi government to investigate and find out who perpetrated the attack. Even when there's a video of the 2011 attack which clearly shows the Iraqi federal police were the people who mowed down the people in Ashraf that day. And does anybody with half a brain think that the Maliki government wasn't responsible for the September 1st attack? Linda Chavez, who's much more diplomatic than I am, said that at least they were complicit. No, they weren't complicit. They were perpetrators. And there's an independent study coming out by a human rights group very, very soon that will show conclusively that the Maliki government was a perpetrator, not just complicit, not just allowing the attack to take place, but a part of the attack itself. And we do nothing. We do nothing. You know, Linda Chavez referenced a hearing before the Senate Foreign Relations Committee when Chairman Menendez, who most of the friends, the American friends of the MEK had talked to before that hearing, when Chairman Menendez said, if nothing is done, we're going to suspend arms shipments and financial aid to the country of Iraq. And he said that during the testimony of a woman by the name of Wendy Sherman, who's an Undersecretary of State of the State Department. And Wendy Sherman said, under pressure,
she said, and I want to read the quote. She said, "We need to do anything that we can to make good on the word we gave to the MEK." That's what a State Department official said before a United States Senate committee. We need to do everything we can to make good on the word we gave to the MEK. The word we gave to the MEK back in 2003 when they disarmed, and we gave them a sheet, a contract, saying that they are a protected person and the United States government will protect them. I don't know how many of you saw what was put out after September 1st. We put out a press release, and it was the MEK officials helped us produce it, in which we had a picture of each and every one of the 52 people who were killed. And side by side to their picture was each contract that was given in their name by the United States government saying that we would protect them. Dead body, contract saying we would protect that person. What did we do? We didn't do anything. And each attack, we act as if it's something new. We don't take it in the context of the 4 attacks. 2011, there were United States troops, and our own commanders have admitted this. There were United States troops stationed outside of Ashraf. And 2 hours before the attack took place, they were removed. They physically relocated and moved back from Ashraf. Who was responsible for that? We never found out. But this didn't just happen September 1st. It's been going on 2009, 2011, the beginning of this year, and September 1st. And I'm sick and tired, and I'm extraordinarily frustrated that nothing gets done. You want to know how little gets done? Wendy Sherman, you want to do something to keep our word to the MEK? Well, we can start with an easy one. The Maliki government promised the U.S. government that they would allow T-walls into Liberty so we could be protected against another mortar attack. And so as a result, 1,200 T-walls were moved to the outskirts, the outside perimeter of Camp Liberty. But the Iraqis refused to let them be moved inside. Something as simple as T-walls. T-walls that the MEK purchased for themselves to go inside to give them some small measure of protection. Wendy Sherman, we're supposed to do anything we can. Well, how about telling Mr. Maliki he starts off by moving those T-walls in, or he doesn't go to Washington, D.C. He doesn't get an audience with the President of the United States. Let's start. That's an easy one. That's as easy as can be. And look, we are frustrated. The American Friends of the MEK, and we're not an official group, we sort of call us that, we're frustrated. All of us, the generals who got to know the people of Ashraf, all of us who've been the ex-officials who've been involved in this for years, we're frustrated. So we are composing a letter to the President of the United States in which we go over all the history so that the President, if he doesn't know, will be his recollection refreshed on what happened. General Mukasey, who you're going to hear from later, is going to deliver the letter to a member of the National Security Council team on Monday. The letter is going to be clear about the history, clear about what happened, clear about the United States obligation, and clear about what needs to be done. We are going to ask the President, first and foremost, what we should have done on September 3rd, in my judgment. We should have airlifted every one of the remaining people at Ashraf and Liberty to a safe place under United States protection. That's the least this government could do to live up to the word that Wendy Sherman says we need to do anything we can to make good. The bottom line is, our first obligation, and the President has to know this, is to honor our word and make them safe. If, in fact, that's not going to be able to be done, and I see no reason why it can't be done, if it's not going to be able to be done, we should then ask the President to make it absolutely clear to Mr. Maliki that if one more person gets hurt, no, not killed, if one more person at Liberty gets hurt, that we will suspend immediately all military and financial aid to the country of Iraq. The President has the right to do that, and the Congress would back him up. We got to make that crystal clear to Mr. Maliki. One more person.
not 38, not 52. One more person gets hurt. That's the end of U.S. aid to Iraq. The President has to make clear that aid to Iraq is also contingent upon the release of the 7 hostages. It is a joke to say that the Iraqi government doesn't know where they are and doesn't have the power to release them. Release them now. Now. If the President doesn't respond to our letter, we've all agreed, we agreed in a phone call yesterday, that we will go the day before Mr. Maliki arrives in the United States, we will go outside the White House or outside the State Department, and we will hold a press conference. Just us, just the American friends, and make it known what's going on here. And so far, this issue hasn't gotten on the radar screen of the American people yet. But if a former Attorney General, 3 former governors, 2 former party chairmen, 7 generals who served in Iraq, including one who was the head of the Joint Chiefs of Staff, one General Jones who was President Obama's national security advisor. If we stand outside the White House or the State Department and say, deliver this message to Mr. Maliki, Mr. President, I think we'll get some attention, finally. And I think that will get the job done. But before I close, so our message is going to be delivered to the American president and hopefully to the American people. But I hope that the folks here, the great folks from Romania and from the Czech Republic and from Canada and other countries, I hope you'll carry that message back to your country. So let's all shoulder this problem together. We talk a lot about human rights, in this world. It's time to put our actions where our words are. Thank you. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, chère, courageuse et talentueuse Mariam Rajavi, trop souvent nous voyons à travers le monde de grandes et belles déclarations, de nobles regrets, de profondes condamnations, et puis rien ne se passe. Et c'est pour cela que le monde, peu à peu, tombe dans des crises et devient de plus en plus dangereux. Il est temps que les mauvaises expériences du passé empêchent non pas de rechercher des solutions, non pas de rechercher une amélioration de la situation, non pas de rechercher ce qui peut aller vers la paix, mais qu'elles nous servent à éviter d'être les dupes d'un discours qui, une fois de plus, ne chercherait à donner au gouvernement iranien qu'un répit supplémentaire qui lui servirait simplement à poursuivre son action. Il ne s'agit pas que des discussions diplomatiques donnent un répit à un régime affaibli par des sanctions économiques pour lui permettre, une fois de plus, de renforcer ses positions pendant des discussions. Sur le nucléaire, depuis quelques mois, le nouveau gouvernement iranien dit accepter de discuter. Et certains y voient une formidable avancée. Je me pose la question de savoir si ça n'est pas simplement parce que ce qu'ils désirent le plus, c'est se désengager des responsabilités. C'est finalement tourner le dos à une situation qui n'est pas très confortable.
Moi, je pense que nous devons être très prudents. Nous ne devons pas relâcher la pression avant l'obtention de réponses concrètes, durables, réelles, vérifiées, contrôlées de nos demandes. N'oublions pas, chers amis, 2003 et 2004. Je m'en souviens, j'étais ministre de la Défense de la République française à l'époque. Le régime a fait semblant d'assouplir sa position alors même qu'il a profité de cette période pour compléter le cycle qui lui permettait d'avancer dans l'enrichissement à des fins militaires. Ayons bien conscience, chers amis, que sans les sanctions qui contribuent à la situation actuelle, le régime ne bougerait pas aujourd'hui en Iran. Ne confondons pas des avancées et le simple respect des obligations internationales. Et notre prudence et ce qui doivent être nos exigences en matière nucléaire sont d'autant plus de mise que dans le domaine de la démocratie, nous ne voyons aucune avancée en Iran. Vous avez rappelé tout à l'heure les exécutions, les emprisonnements, les pressions qui existent dans ce pays. Nous ne pouvons pas, nous occidentaux, nous qui négocions, l'ignorer. Nous ne pouvons pas ignorer ce qui se passe en Iran. Nous ne pouvons pas ignorer ce qui se passe dans toute la région. Et ce qui s'est passé à Ashraf et à Liberty le 1er septembre dernier doit être montré comme quelque chose d'intolérable, d'insoutenable pour l'ensemble de la communauté internationale. Comment pouvons-nous nous regarder dans une glace quand nous voyons, sans réagir, la violation de toutes les règles humanitaires internationales, quand nous voyons un régime qui aujourd'hui bénéficie de l'aide internationale, de l'aide américaine, et dans une large partie, et qui agit comme a agi l'Irak, comme a agi le gouvernement irakien. L'ONU et les pays membres se doivent de réagir fortement, de réagir réellement. On ne peut se contenter de paroles face aux images que nous avons vues. On ne peut se contenter de paroles quand c'est la vie, quand c'est la liberté, quand c'est la démocratie qui sont ainsi en jeu. Il faut agir et on peut agir concrètement. C'est pour tous, pour nous tous, pour la France, comme pour les États-Unis, comme pour tous les pays membres de l'Union européenne et de l'ONU, un élément essentiel de dignité et de crédibilité. C'est une question de légitimité, c'est une question d'honneur pour chacune et pour chacun. Il est malheureusement trop tard pour les victimes. Nous leur devons au moins, par respect pour leur sacrifice, de traduire devant la justice internationale tous ceux, quel que soit leur niveau, qui ont laissé faire, qui ont contribué ou qui ont permis ce massacre. C'est la moindre des choses. Et pour les otages, il est encore temps d'agir. Alors oui, mesdames et messieurs, cela est aussi notre devoir. La communauté internationale se déconsidère si elle ne met pas une pression maximale sur le gouvernement irakien. Nous en avons les moyens, puisque nous soutenons ce gouvernement. Et il sait très bien qu'il n'ira pas très loin, ni sur le plan économique, ni sur le plan social, ni sur le plan politique,
si effectivement il est lâché par ceux qui le soutiennent. Nous devons obtenir la libération des otages. Nous ne devons pas accepter les mensonges. Nous ne devons pas accepter les fuites de responsabilité. Là aussi, il y a une justice internationale. Et je peux vous dire, y compris comme ancien ministre des Affaires étrangères, que ceux qui sont à la tête des États redoutent ce qui peut se passer quand on met en œuvre la justice internationale. Alors que cela soit dit et que cela soit fait s'ils ne répondent pas à la demande. Mesdames et messieurs, chère Marianne, vous le savez mieux que quiconque. Quand on a la volonté, les moyens ne manquent pas. Et quand on a la volonté, on obtient ce que l'on veut. Alors, après trop de discours diplomatiques creux, après que trop de dramaturgie non suivie des faits, il est temps que des actes concrets, réels, de la part de la France, de la part des États-Unis, de la part de chacun des pays de l'Union européenne, de la part de chacun des pays du Conseil de sécurité de l'ONU, rappellent au gouvernement iranien et au gouvernement irakien que le droit et les principes généraux des droits de l'homme et des citoyens doivent être respectés sous peine de sanctions lourdes. Parce que la sanction, c'est aussi un moyen de prévention. Notre action doit être un message à tous. La sécurité du camp Liberty et des 3000 personnes qui y vivent n'est pas prise à la légère par aucun d'entre nous. Nos actions doivent être un signal à tous ceux qui voudraient y porter atteinte, quel qu'il soit. L'ONU, l'Union européenne, les grands pays ont besoin de retrouver leur crédibilité aux yeux des peuples. Merci. Thank you very much. Madam President, ladies and gentlemen, it is a particular honor for me to be with you again, as I gathered a few weeks ago with like-minded souls in the shadow of the UN, to say on American soil, it's time for change. For Iran, it's time for liberty for those who've made the ultimate sacrifice, their families and friends. It's time for us to move Iran forward. And with your help, Madam President, it will happen. With your leadership, Madam President, it will happen. With your guidance, Madam President, it will happen. The work that all of us do, the cause of freedom, reminds me in so many ways of the work of few men and women who gathered in church basements, school halls, in quiet places across America, to board the freedom train one day, to fight for civil rights, for fight for liberties. They were led by a man named King. And they understood in that hour, in that moment, that that trouble would not go away, but that journey must be started. It was a yeoman's work. And what you are doing now is that work. Bringing that voice, bringing that light of freedom and opportunity to a people who are oppressed, to a people who are seeking and longing for freedom. Peace, security, liberty. These are words that are the foundation for all free people. They evoke the urgency of the fight so many Iranians face every day.
to provide for their families, to provide for their futures. And we hear them here today: peace, security, liberty. Leaders like Rouhani speak the soft words of compromise and negotiation, of acceptance and tolerance. But it is his actions that say more to the people of Iran and the global community than any speech at the UN or any pat on the back for saying such nice words. And yet, while Rouhani speaks the soft words of diplomacy, Khomeini, the clerical regime's supreme leader, speaks the truth. Quote, "The policy of accelerated scientific progress is Islamic system's deep-seated policy." These statements are clear, my friends. They are a clear indication of continuing and expanding the project to attain nuclear weapons. But while the world focuses on Iran's nuclear ambitions, it must also recognize and condemn the regime's religious intolerance and human rights violations. To begin, President Obama must honor the commitment made to protect the refugees at Camp Ashraf and Liberty. We promised to protect them, and yet we sent them to Camp Liberty, where we knew they would not have proper protection just because we wanted to please Iraq's Prime Minister Maliki and the rulers of Iran. President Obama must make it clear that there will be no more of us supporting him and their efforts if he is not serious now to bring these people back to their families. There will be no more U.S. aid. There will be no more arms sales, no more political support, unless the 7 residents taken hostage in Ashraf are released and full protection is provided for the 3,000 refugees at Camp Liberty. Don't sit down with the tyrant, Mr. President. Stand up with the people of Iran. Moreover, not only is it time for the U.S. government to revisit its policies regarding Iran, but it must also start talking to members of the Iranian opposition. Those of us who toiled in the fields in the civil rights era, and I know my parents did, and I know sitting at my mama's knee and hearing those stories, I'm reminded in this hour of how important it is to have a community come together, to understand its purpose, and to move boldly into the future, not knowing the outcome, but having the hope and the faith in each other that your cause is right and just, and that God will look upon you and smile on that effort, and freedom will come. And no one knows this better than those in this hall and in Iran and elsewhere who are a part of that struggle, who are a part of freedom's train, to help bring opposition, not in the sense so negative, but hopeful for a better Iran. We look to the leaders before us. You stand tall, mighty, and yet your shoulders are weighted by the people who are with you and support you. And they also lift you up. They give clarity to your voice. They give purpose to your mission. They make clear to those who stand in opposition to you, Madam President, that a new day, a new order is at hand. A new opportunity is alive and well and living in the hearts of each one of us. Unlike the summer of 2009, when America stood by and watched as the Islamic Revolutionary Guard suppressed the millions who called for regime change and the establishment of democracy in Iran, the Obama administration now has an opportunity to stand with the people, to be a part of the voices
that lift up new leadership, reaching out to democratic opposition such as the National Council of Resistance, led by the Honorable President-elect. It is time for the U.S. government to embrace Madam Rajavi's platform for the future of Iran. Not just talk about it, embrace it. Not just mention it, share it, and make it part of a foundation of a new relationship with Iran. A platform that encourages universal suffrage, a platform that upholds the rule of law, a platform that is committed to the Universal Declaration of Human Rights, a platform that respects the separation of religion and state, a platform that demands complete gender equality in political, social, and economic arenas, and upholds the liberties and freedoms of all individuals. Let's repeat that one point because it is the foundation of everything else. A platform that upholds the liberties and freedoms of all Iranian citizens, men, women, children. That is your future. It's not just a platform. It is a living document of faith. It is an opportunity for you to say, not to one another, but to the world, we are proud, we are strong, but more importantly, we are free. We are free. We, Americans and Iranian alike, must never give up hope for the establishment of a democratic, secular, non-nuclear Republic of Iran. We stand with you to urge the U.S. government to expand America's outreach and support for the Iranian people and to call renewed attention to the cause of human rights and democracy in Iran. Madam President, I come as a U.S. citizen in support of my friends, my brothers and sisters of Iran. Your voice encouraged me to be here. Your voice encourages others to be with you. Do not let that voice be silent. As we've seen across the Middle East over the past 2 years, autocratic regimes that appear entrenched and invulnerable can and they will collapse under the weight of your efforts to bring freedom. We know this current government in Iran will eventually end up in the ash heap of history. I'm here to encourage you to speed it up a little bit, to help bring it along. That's what the important work is all about. It will happen not because of efforts of the United States, though, but because of the desire of the Iranian people to enjoy the basic freedoms of association, speech, religion, those inalienable rights that are universal to all free people. It is critically important for the United States to clearly and unequivocally stand on the side of the Iranian people, today, tomorrow, always, and to support your quest for freedom regardless of the status of negotiations with the Iranian government. Western policy should reorient itself in order to give voice to the people of Iran as they strive for democratic change. Let's ensure that the world sees the rising tide of faces for freedom. Let's ensure that they hear the new drumbeat of voices for opportunity and feel the real power of the people, the real power of a free people, a democratic Iran, standing proud, standing strong, and united in peace, security, and liberty. Never give up, my friends. Never give up. You are not alone. Thank you. Mrs. Rajavi, ladies and gentlemen, before I begin
my own remarks, I want to tell you that Mayor Giuliani, Rudolph Giuliani, who has been here at many of these gatherings, regrets that he cannot be here today, but asked me, as part of my own remarks, to tell you that his body may not be here, but his heart and his mind are, and he will continue to fight for you and with you as he has in the past. We've been together many times before, always in times of crisis, although in some respects, as you've heard, in some respects there was improvement. A list of foreign terrorist organizations that it should never have been on in the first place. And we thought that that marked a turning point. Regrettably, the situation of the 3,000 residents of Ashraf, later moved to a camp ironically named Liberty, is more stark than it's ever been. 52 killed September 1st at Ashraf, others at Liberty, 7 hostages taken. And the 2 men most directly involved, in a way, are shortly to meet. One of them is Nouri al-Maliki, who is responsible for these outrages. Oh, he wasn't there. But make no mistake, this could not have happened without his order. And of course, he was acting as the puppet and the stooge of the mullahs in Tehran at the direction of the Iranian government. He is responsible. The other is President Obama. He too bears a measure of responsibility. It's not the same kind of responsibility that Maliki has. He didn't give any order, and I'm sure he is very sorry about what happened. And if he could simply wish it away, there's no doubt that he would. But he could have prevented it, and he has the power to make sure that it doesn't happen again, and we are here to make sure that he exercises that power. Those acts were carried out by Iraqi soldiers using United States equipment, weapons, vehicles. We all saw the videos of the attacks in 2009 and 2011 when U.S. vehicles were used to run over the residents and U.S. weapons were used to shoot and kill them. We saw in the film that you just witnessed U.S. tactics being used. Those men were trained by the United States military. They carried themselves. And they shot their weapons in the way that the U.S. military is trained and trains others. The evidence is overwhelming. Overwhelming about what already appears and overwhelming about what will appear in a report to be issued that this was carried out by the Maliki government using U.S. weapons. Now, particularly for Americans, and I speak, of course, as an American, the focus of our every effort must be to make sure that the U.S. government takes up its responsibilities, both for what it can do and for what it has done. What it can do is to stop the persecution in 2 ways. 1, make it clear to the Maliki government that arms and support will be cut off. As Ed Rendell says, if even one more person is hurt.
We have the capacity and we have the means to do that. And the second is to do our part to lift those people out. We have the means and the capacity to do it. Why should we do it? Of course, it's the right thing to do. And you know, there was a time when that would have been enough to say to the United States that it's the right thing to do, and it would have been done. But if we have to advance other reasons, let's advance other reasons. In 2003, a United States Major General signed the document that I'm holding up, guaranteeing the residents of Ashraf that in return for disarming, they would be treated as protected persons under the Fourth Geneva Convention. That was reiterated in a 2-page letter in 2004. 3-page letter signed by a U.S. Major General. Protected persons. They were each interviewed by the FBI. They were given identity cards, and I saw many of you hold them up. Identity cards like this, that they are protected persons under the Fourth Geneva Convention, and telling them how to get in touch with U.S. authorities if they need help. That's why I'm here to tell you that the American Friends of the MEK, and that's not a formal organization, it's just the name that we've come to be known by, are not going to falter and are not going to be silent. You know, there used to be a time in my life when I thought that things like what you saw on that video, that nature itself would get up and rebel and stop it from happening. Well, there's a terrible expression. There's a terrible expression in Hebrew that says that that doesn't happen. It describes what happened during the Holocaust. The sun shined and the killers killed. The sun didn't go out. It kept on shining and the killers killed. It's only human action that stops it. And it is only our action that's going to stop it. We know that, and we are going to take that action. Now, I have no desire to embarrass my government. But the only thing that I want less is for my government to embarrass my country. That I will not suffer. And so, as you've heard, I will be meeting next week with a member of the executive. I will give her a letter from all of us to the President and make it clear to her that unless there's action, that letter will become public. And then, if necessary, all of the signers of that letter will be outside the White House. And we and you will be heard. Thank you.
Bonjour, Madame la Présidente, Madame Azadi, honorés distingués, chers amis. We meet at an important moment of remembrance and reminder. What the French would say, le devoir de mémoire, the duty of remembrance and memory. We meet in the aftermath of yet another massacre at Camp Ashraf, yet another slaughter of innocents. But what makes this massacre so painful is not only the horror of the massacre itself. What makes it so profoundly painful is that this massacre could have been prevented. Nobody could say that we did not know. We knew, but we did not act. We meet also in the aftermath of the 25th anniversary of the mass murder of Iranian dissidents in the summer of 1988. And I'm pleased that the Canadian Parliament recently became the first parliament in the world to unanimously condemn this massacre, to call for the perpetrators to be brought to justice, and to establish in Canada September 1st as an Iranian political prisoner day. We meet also on the occasion of President Rouhani's charm offensive, as it has been called, what the Western media has referred to as a remarkable and unprecedented offensive, where negotiations are taking place in the atmospherics of this offensive. But what you did not hear about in all the reporting about the negotiations in Geneva, in all the reporting of Rouhani's week at the UN General Assembly, what you didn't hear about was that during his week at the General Assembly, 30 more Iranians were executed. No reference was made that this took place under this charm offensive, for which no one, yet again, is being held accountable. But let me say that while these negotiations are going on, what they have served has been to mask, to ignore, and indeed to sanitize the human rights violations that continue to take place in Khamenei's Iran. And I say the word Khamenei's Iran to distinguish it from the people and publics in Iran who are otherwise the targets of Khamenei's massive domestic repression. Some 250 Iranians, as Madam Rajvi said in her remarks, 250 Iranians were executed by mid-October. The rate of executions under Rouhani was larger than the rate of executions that preceded him, which was already the highest per capita rate of executions in the world today. And so my question to the Iranian regime and to President Rouhani, will you declare a moratorium on executions so that Iranians will no longer continue to suffer this wave of executions? And so the question is, while we welcome the release certainly of Ms. Sotoudeh and the other political prisoners, what about the 2,000 political prisoners still remaining? Will President Rouhani continue to release these political prisoners as he should and as he must, or will he continue to detain others while maintaining these in prison? And finally, and this goes to the heart of everything we have been discussing, whether we begin with Camp Ashraf, whether we talk about the 1988 massacres, whether we talk about all the violations in Iran today, and that is the culture of impunity that is pervasive in Iran today. The nomination of poor Mohammadi, as I mentioned, as Justice Minister, despite not only his direct involvement in the 1988 prison massacre,
but his involvement also in the extrajudicial assassination of political opponents abroad, involved also in the massive repression of dissidents at home, is, in my view, a scandalous assault on any notion of the rule of law and the protection of human rights. And let there be no mistake about it. Khamenei's Iran, as we meet, continues to be the major threat to international peace and security today, to regional and Middle East stability, continues to be an enabler, complicit in crimes in Iran and elsewhere, continues to be an accomplice to those crimes, and continues, as I say, to be engaged in massive domestic oppression. And here I go back to the theme, really, of President Rajavi's remarks, that as we meet, Iran is in standing violation of international and UN Security Council resolutions prohibiting uranium enrichment, prohibiting any form of nuclear weaponization in Iran. That Iran has been held to be, and this is through a unanimous decision of the Foreign Affairs Committee of our Parliament, that Iran has been held to have already committed the crime of state-sanctioned incitement to hate and genocide, and calling upon governments to hold Iran accountable for this violation of the Genocide Convention. The government in Canada, and I am a member of the opposition, but I stand in solidarity with our government in this regard, which has held, as the US State Department has held, that Iran is the leading state sponsor of international terrorism in the world today, that there have been some 22 terrorist attacks in the last 2 years across 5 continents with Iranian and Hezbollah footprints upon it, and these too must be brought to justice. And that the abducted hostages must be free, that the struggle for freedom and democracy and human rights in Iran will prevail, that we will yet witness the emergence of a free, democratic, plural Iran protecting human rights and adhering to the rule of law. Thank you. Madam Rajavi, ladies and gentlemen, I thank you for the opportunity to speak to you today, not only in memory of those who perished, not only in honor of those who continue to struggle, not only in honor of those on a hunger strike, but because you in the audience and those who are watching you today are here because you are deeply concerned about the fate and safety of the people who are in Camp Liberty. That words at this point in time are indifferent because if they do not lead to action, they are meaningless. In some respects, ladies and gentlemen, it's an inconvenient truth that so much time and effort has to be given and devoted to honor America's commitment to people. Why is it an inconvenient truth? Why, I ask? Does it take all of you to send a plea to Washington to take the action that is necessary, that is long overdue? Why is it an inconvenient truth? Why, I ask? Within the bureaucracy of the United States government remains an indifference, indeed in some respect, a disrespect for the commitment that the United States made. I know all too well that why is the government of Iraq not punished for the role that it has played
I want to assure my friends in the administration, because they are my friends, and I care for the success of our policies as much as you do. But we can no longer sit idly by. We cannot sit idly by when those at the depths of the bureaucracy are not being told by the leadership of our country that they must act. It is not satisfactory. All it takes is Secretary Kerry to call on the President and the Attorney General and the Secretary of Homeland Security and to say, the time is long past for us to do our duty, to honor our commitment, to serve notice on anyone and everyone that we will honor our commitment. We cannot condone another massacre. We cannot condone another slight. We cannot condone the Iraqi government conniving behind our back while we pour aid into Maliki's hands and let him commit another massacre. That, ladies and gentlemen, would be unacceptable and should be unacceptable to the President of the United States. Our words are cheap. Our words are cheap because every hour that passes is another hour where lives are at stake. A few days ago, I had lunch with an Assistant Secretary of State who had been involved in this issue for many a year. And he said to me, Mark, my government, the United States government, has let these people down. We made commitments years ago that we have found too many excuses not to honor. We come up with justifications. Oh, it may affect the immigration bill. Oh, it may affect our outreach to Iran. Oh, it may antagonize a member of Congress. Oh, it may somehow or other undermine a relationship with Iraq. Those aren't excuses, Mr. President. They're alibis. They're alibis. I believe that ultimately, Mr. President, that this is a matter that can be solved very quickly. Your friends in Congress, who've served already notice on the Obama administration that they will not condone the continuance of military and economic assistance to Iraq as long as the Iraqi government continues to avoid its responsibility in the massacre that took place in Ashraf. It must not just be a message from the Congress. It must be a message from the President, from his Vice President, and from the Secretary of State to Mr. Maliki that he is on notice that the Congress will not continue to permit business as usual. I want to close by finishing and saying to you that it's not easy being here with you today to give another talk, to talk about what should be done. I think it's critical that no matter what we do here today, that those of you who have sacrificed so much, those of you who expect not much from us, all you're asking us to do is to keep our word. All you're asking us to do is to honor our commitment. All you're asking us to do is look at those people the way we would look at our sons and daughters and say, what would happen if they were ours? Thank you.
President Rajavi, dear guests, ladies and gentlemen, I am very honored to be here with you in this important conference, but I must say that it's very sad to participate in your conference for the second time and still hear about the brutal massacre of Ashraf residents on September 1st, or about the situations of the hostages who are right now under torture and pressures by the Iranian government's regime and its POP government in Iraq. I got to know you, I got to know your movement and personal you, Mrs. Rajavi, for the first time at your big gathering in June 2013. Then I became committed, and I promise you that Iran and Ashraf will form a serious part of my activities when I return to Romania, and so I did. Unlike the United States and United Nations, I did not break my promises. I had many interviews with our media about the situation in Iran, and particularly about the brave women in Ashraf. As a woman, I am particularly honored to be part of this campaign, which is being led by a brave woman, Mrs. Maryam Rajavi. I learned that a few days ago, you marked the anniversary of her elections as the NCRI president-elect, and I hope that you and the Iranian people will very soon celebrate your final victory and her arrival in Tehran. The Romanian Parliamentary Committee for a Free Iran stands for the following. First, condemn the severe human rights violation in Iran, and particularly savage suppression of women and youth. Second, strongly condemns the massacre of Ashrafis who are now in Camp Liberty, and condemns any kind of pressures that are imposed on them by Iraq government at the behest of the Iranian regime and in violation of international laws. Third, condemns the Iranian regime's meddling in other countries of the region like Iraq, Lebanon, Palestine, and other Muslim countries. Fourth, strongly condemns the Iranian regime's open support for Bashar Assad in Syria. Fifth, our committee fully supports the People's Mujahideen Organization of Iran and the National Council of Residents of Iran, led by Mrs. Rajavi, and we will do our most to spread her 10 points program to make it known to the Romanian government, parliamentarians and people, and to raise public awareness in Romania about the legitimate resistance. Second, we are Sixth, we are strongly concerned about the safety and security of the residents in Camp Liberty who are refugees and protected persons under the 4th Geneva Conventions. We will campaign to make sure that they will be protected by the UN Blue Helmets. Finally, this committee condemns the nuclear project of the Iranian regime for obtaining nuclear weapons and urges the European Union to impose more pressures and sanctions on the Iranian regime. We do not favor negotiations with a regime which is killing and suppressing its own people, and we have no hope in the new president of this regime, who is yet another liar. Finally, I want you to know that your voices is now heard more louder in Romania. Mrs. Rajavi, we are standing beside you, and I hope very much that we will be able to tell you in the future conferences about important steps that we have taken from bringing freedom to Iran and security for the Iranian freedom fighters in Camp Liberty. Thank you very much.
Good evening. Please allow me to say a few words more. Dear Madame Rajavi, distinguished guests, dear friends, salam to all of you. This is the third year since I'm together with you, working side by side with determination and great hope for better results that we all hope that will come. What we all in this room really want is a regime change in Iran in order to give freedom and democratic liberties to all people in Iran. We need as well a safe place for the refugees in Camp Liberty. We need to offer them a real protection and a chance to live their life in dignity and safety. I've said these things because what happened in Camp Ashraf in September the 1st is nothing but a crime against humanity which deserves a rough investigation by an independent fact-finding committee and certainly not by Iraqi government who is responsible for it. It is disturbing It is disturbing that almost 50 days after the crime has been committed, no serious steps were taken towards such an investigation, despite the fact that the High Commissioner for Human Rights, the UN Secretary General, and many other international authorities have been called for. Indeed, this is a crime which is needed to be reviewed in an international court in The Hague. And yet, what has been done in this regard is shockingly very little. But why? It is because the world is frightened to raise its voice. Or is it because the world is reluctant, business-wise, to act? Whatever the reason is, it is a disgrace for humanity. It is really so hard for the United Nations and Western governments to take an action to release the hostages and show the Iraqi government and the Iranian regime that such barbaric acts are not tolerated. Is it really so difficult for the United Nations to tell the dictators that justice takes no consideration and no matter what trade interests are, the accountability is still there? And if we do not stress on justice and accountability, is this really worth it to talk about respect of human rights, about human dignity, and is this really worthy to live on this planet? What are we heading to with so much international crimes happening on our planet and yet so little is being done by governments and international authorities to stop and prevent them? What is left of things like International Declaration of Human Rights, Charter of the United Nations, or international laws or conventions like Geneva Convention? Have they not been trampled upon by some dictators while governments are watching them to do so? Where are we heading to if defenseless refugees are being attacked and killed while they are to be protected by the Convention on the Refugees? And if unarmed citizens are being massacred while they are to be protected by the 4th Geneva Convention? My dear friends, our demand is first to act for the release of the hostages before it's too late. The second, our second demand is to guarantee the security of Camp Liberty residents. And the third is to launch an independent and transparent investigation into the crime committed in Ashraf on September 1st in order to bring perpetrators to justice. I think the only long-term solution for resolving these problems is to change the Iranian regime, and in this respect, we, the Romanian parliamentarians gathered in the Committee for Free Iran, will stand side by side with you, Ms. Rajavi, and with the Council of Resistance, along with the brave Iranians from Camp Liberty, to achieve freedom and justice for all who deserved it. Let's not forget the words that we saw in this short movie, time for action is now. Thank you very much for your attention. Thank you. Madame la Présidente, chers amis, en ce moment où nous sommes réunis, il y a des vies humaines qui sont en danger. Au camp Liberty,
et avec les 7 otages qui en sont au 50e jour de leur grève de la faim. J'ai eu l'occasion de visiter des grévistes de la faim au cours de ma vie qui étaient déterminés à aller jusqu'au bout, et je n'oublie pas certains visages. Certains d'entre eux étaient hospitalisés dans un état préoccupant. Et je dois dire que les autorités ont finalement bougé, ne voulant pas avoir de morts sur les bras. Et les autorités ont montré qu'il n'y a pas de situation sans issue. Qu'est-ce qui fera bouger les autorités et le gouvernement irakien? À ma connaissance, pour les 7 otages qui en sont au 50e jour de grève de la faim, elles ne bougent pas. Que faut-il faire pour que le gouvernement irakien change? Certainement pas le langage de la complaisance. Vous le savez par expérience, on n'arrête pas un train en marche en freinant avec son pied. Ce qui fera bouger le gouvernement irakien, c'est le langage de la fermeté, comme vous l'avez dit, c'est le langage de la sanction, c'est le langage de l'urgence. Et prendre ce langage, c'est un respect pour nos amis de Liberty et pour les 7 otages. Car chaque jour qui passe, c'est un jour de trop. Madame la Présidente, chère sœur Mariam Rajavi, mes chers frères et sœurs, mes chers amis, mesdames et messieurs, je vous salue. Après m'être incliné à nouveau sur la mémoire, l'âme de ceux qui nous ont quittés à Ashraf, nous avons entendu de très hautes personnalités venant de plusieurs pays, et j'espère que je n'oublie pas, de la Tchéquie, de la Roumanie, du Canada, de la France bien sûr, et last but not the least, des États-Unis d'Amérique. Et bien, sans oublier bien sûr le discours très important que nous avons entendu de la part de la présidente du Conseil national de la résistance iranienne. Si je devais résumer en 2 mots ce que nous avons entendu, je reprendrai volontiers le mot que nous venons d'entendre de Monseigneur Gaillot. Chaque jour qui passe est un jour de trop. Ou bien j'y ajouterai ce que j'ai entendu dans la bouche de Michael McCarthy, qui est ancien ministre de la Justice des États-Unis d'Amérique, et qui a dit: je ne suis pas là pour embarrasser mon gouvernement, mais je serai très en colère que mon gouvernement embarrasse mon pays. Quels sont les points saillants de toutes les interventions que nous avons entendues? Il est clair que tout le monde a parlé de l'immédiat. L'immédiat, c'est quoi? C'est sauver des vies. Les habitants d'Ashraf, les 7 qui sont actuellement emprisonnés, qui sont pris en otage, qui font la grève de la faim, ils sont dans un danger de tous les instants, un danger vital. En même temps, toujours, les priorités, il y a la sécurité de toutes les personnes, les habitants d'Ashraf, qui se sont déplacés au camp dit Liberty. Voilà ce que j'ai retenu, moi. C'est qu'il ne s'agit pas simplement de prononcer encore des discours, des professions de foi. Il est urgent d'agir, car il s'agit d'abord de sauver des vies humaines.
On ne peut pas laisser passer qu'il y a eu depuis des années plusieurs crimes contre l'humanité. Le dernier d'entre eux, celui le 1er septembre, n'est que le dernier d'entre eux. Il ne s'est pas passé depuis des années une semaine, si je ne dis pas un jour, sans que Meriem Rejouy et les dirigeants de l'OMPI n'aient alerté l'opinion internationale sur les dangers permanents d'un nouveau Srebrenica. Ça a été le cas en juillet 2009, ça a été le cas en avril 2011, ça a été le cas en février 2013, quand des roquettes ont été lancées contre camp Liberty, et ça a été le 1er septembre. Ça n'a jamais été les victimes depuis 2008, ça n'est pas des gens avec des armes qui se sont battus contre d'autres des gens, ce sont des personnes aux mains nues qui ont été laminées par des armées, des hordes militaires censées être là pour les protéger et pour assurer leur sécurité. Donc, nous n'avons pas cessé, avec tous les amis, les milliers d'amis de la résistance, d'alerter l'opinion internationale, d'alerter les principaux acteurs, et notamment à leur tête les États-Unis d'Amérique et l'ONU, sur les dangers d'un nouveau Srebrenica en Irak. Moi aussi, dans mon pays qui n'a pas la puissance des États-Unis d'Amérique, je ne suis pas fier du silence de mon gouvernement devant ce qui se passe en Irak et ce qui se passe surtout au camp d'Ashraf. Nous sommes en France. Nous sommes en France et je m'adresse aussi au président de la République française, François Hollande. Je l'ai vu, comme beaucoup d'entre vous à la télévision, il y a un mois, aller à Oradour-sur-Glane en compagnie du président de la République fédérale allemande pour commémorer le massacre qu'a commis le nazisme il y a 60 ans contre les habitants d'Oradour-sur-Glane. Vous voyez qu'en 60 ans, et la mémoire a gardé ça tellement c'était douloureux, et c'est à l'honneur du président d'Allemagne de venir exprimer sa contrition devant ce qu'a fait le nazisme. Ce qui s'est passé le 1er septembre à Ashraf, ce n'est rien d'autre qu'un autre Oradour-sur-Glane. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? Ce sont des armées, des gens militaires avec des armes qui rentrent dans une population les mains nues, qui n'a aucune arme, qui est désarmée, et qu'on exécute froidement le pistolet sur la tempe. Question de nombre, on dira. Mais l'intention compte. Au Oradour c'était 600. Ici, ils étaient venus pour éradiquer, et ils sont partis avec l'idée qu'ils ont assassiné les 100 personnes. Et c'est pour ça que les otages étaient dans leur esprit, les derniers survivants, il ne fallait pas laisser témoins, et les ont pris avec eux. Ce que j'ai retenu, et il y a un dernier point, je l'ai mentionné rapidement, pour la paix, pour la sécurité, pour la justice à travers le monde, les crimes commis par le gouvernement maliki au nom et en exécution des ordres du régime des mollahs ne peuvent pas rester impunis, parce que ce sont des crimes contre l'humanité, qu'il s'agisse de juillet 2009, d'avril 2011, de février 2013 et de 1er septembre 2013. Et encore une fois, merci à tous les amis de la résistance pour leurs interventions et leur courage. Et c'est le moment, nous ne lasserons pas de dire à nos frères iraniens qu'ils ne sont pas seuls et que leur cause, c'est la nôtre. Thank you very much, Mr. Prime Minister. We are coming to the end. We were here to pay homage to the courage of those who gave their life in the struggle for a free Iran. We are also here, however, to make demands. And those demands include
that we have freedom for the hostages that are being held in Iraq. Free the 7. And we have another demand. And that demand is that there be justice for those who perpetrated a cold-blooded massacre on September 1. They must be brought to justice. I do not want to be here again on another day such as today when we have to honor the dead. And that will happen unless we see freedom for those who are still held in a camp whose name is an obscenity. We want freedom for those that are held in Camp Liberty. Bring them to freedom. But none of that is going to happen until we see regime change in Iran. We must see an end to the rule of the mullahs, and we must bring to Iran democracy, freedom, and equality for all. Madam Rajavi, you are the hope for the future of Iran. I want to thank you on behalf of all of your American friends and all of your friends from around the world. Thank you for your leadership. Thank you for your courage. And we are with you, Madam Rajavi. Thank you.